times of disguise, perception, and transformation, long before machine existed. But Grandma, did they also have modern machines and vehicles? Yes, dear. You noticed that uncle called from India and was talking about the flight. In ancient times, there were flying vehicles too, but they were not called airplanes. Then what were they called? My child, they were called an Udan Rath. One such flying vehicle is mentioned in Ramayana. It was created by the divine architect, Lord Vishwakarma ji. So he was the divine architect of that time? Yes, it was gifted to Kuberji, and then Ravana snatched it from him. Really? Yes, do you know what was it called? No, Grandma. It was called the Great Pushpak Viman of Ravana. He used this Viman to capture Mata Sita from the forest, and later on, it was only this Pushpak Viman which took Lord Ram, Mata Sita and Lakshman back to Ayodhya after Ravan Vadh. Okay, Grandma. I have now understood that the Pushpak Viman could fly without a pilot and change its direction and speed according to the passenger's will. I think this resembles today's AI-powered drones and autonomous aircrafts. Yes, my dear. In the Ramayana war, there were many weapons that could identify their target and move towards it automatically. Really? This picture resembles modern smart weapons which use sensors to track and hit target. With the passage of time, when these powerful mantras and devotion began to get extinct, the three Devs became very worried about the preservation of all these powerful mantras. Then Brahma ji went to Rishi Vedvyas ji to remind his spiritual insight, as he had been blessed with the knowledge of all the sacred Vedas and Shastras. So, ladies and gentlemen, presenting before you the epic meeting of Srishtikarta Brahma ji and Rishi Vedvyas ji in the ancient ashram of Rishi Vyas, where his disciples and other rishis are performing various yogasanas.
मनुष्यों की स्मरण शक्ति अब पहले जैसी नहीं रही। यदि ज्ञान केवल श्रुति परंपरा में ही रहा तो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। हे ब्रह्मदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? पुत्र, तुम्हारे हृदय में विद्यमान वेद पुराण व शास्त्रों को अब लिखित रूप में संजोने का समय आ गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनका ज्ञान प्राप्त कर सके। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है प्रभु, परंतु यह कार्य अत्यंत विशाल है। इसमें लाखों वाक्य व करोड़ों शब्द हैं। मैं चिंतित हूँ, इतने विशाल ग्रंथ शीघ्रता से कौन लिखेगा? पुत्र वेदव्यास, एक महान विभूति है जो तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, और वह अन्य कोई नहीं, महादेव के सुपुत्र ज्ञानेश्वर श्री गणेश ही हैं।
Let's get into the groove. Okay, how this will help you for your project? Yes, Grandma. The Vedas, Puranas and Shastras existed only in Vedvyasa's mind, just like a biological supercomputer storing infinite knowledge. Lord Ganesha transcribed them into written form, effectively converted volatile memory into permanent storage, creating a time-proof repository of spiritual and scientific wisdom. As you know, in Treta Yuga, sages and architects designed temples and yagna spaces with perfect geometry, parallel lines, intersecting pathways, and arc-shaped structure, guided by both movements and rituals. Even today, architects, engineers, and designers use the same principles to create buildings, bridges, and digital art. Now these lines and arcs will come alive through a dance. Each step, each formation will represent parallel paths, intersecting journeys, and circular rhythm, showing that the mathematics of Treta Yuga is still alive in our modern world. So let's dive into a magical world where numbers dance and patterns sing. पुत्र वेदव्यास ¿Dónde está mi amor? Say yeah, yeah, yeah.
cabeça, cabeça, cabeça. Cadê casar, cadê casar, cadê casar? C'est comme ça, ma chérie, la 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 la. Cabeça, 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 leva pra dali, leva pra dali. The audience to give a huge round of applause. Joining him is his better half and the tiny young. Barbari became Khatu Shyamji, the symbol of sacrifice, vision and eternal energy. तो आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ बोलते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बोलो हारे के सहारे की जय, बोलो हारे के सहारे की जय। करूँ जो आंखें बंद तो सपनों में भी तू दिख जाए। नींद नहीं आती है बाबा तेरी याद सताए। करूँ जो आंखें बंद तो सपनों में भी तू दिख जाए। सपनों में जो रोज है मिलते, सपनों में जो रोज है मिलते, उनसे मिलकर आना है। हमें भी घाटू जाना है। हमें भी घाटू जाना है। हमें भी घाटू जाना है।
सांभलियो सरकार लीले पे चढ़ के लीले पे चढ़ के जो घोड़े पे चढ़ के आयो सांभलियो सरकार लीले पे चढ़ के was watching the entire war, just like our AI satellite and CCTV, observing without fighting. His sacrifice shows one more principle of science, that energy is never destroyed, only transformed. His energy became eternal blessing at Khatu. Yes, my child. From Mahabharata to modern age. Can we pause for a while? Balance. Well, can we pause for a while? We have a special guest. Smile, Upasna Singh, a very own Kapil Bua, known for her radiant screen presence, unmatched humor. She has entertained millions of Kharcha Rupaiya, Judwa 2 की famous adakara Upasna Singh ji. Where can we have the enchanting music? It is a pleasure to welcome her to Brahmotsav 2025. Ma'am Upasna had earlier also joined us, and it is her greatness that she has once again come to join us. Now I request the worthy members of OPS management and respected principal ma'am to present a beautiful flower bouquet to Ma'am Upasna Singh ji. Yes, audience, तालियां तो बनती हैं. Please continue your applause. आप सबकी अपनी पिंकी बुआ. अरे हुटिंग को थोड़ा सा टाइम देते हैं, फिर मैम से कुछ बातें करेंगे. Ma'am Upasna Singh. Yes, once again a round of applause. Years ago, the great Sikh Guru preached that beneath the earth and above it, there existed countless worlds and skies. So Dadi, Guru Nanak Dev Ji knew about countless worlds even hundreds of years ago. How is it possible? Beta, his knowledge came from the supreme power. He saw through the light of truth, not through machines. He also taught that, along with wisdom, one must have courage and discipline. Like strength with spirituality. Exactly, my child. That is why the Gurus introduced Gapta. Not just a martial art, but a way to connect bravery with faith. And later, Guru Tegh Bahadur Ji, known as Hindi Chadar, proved to the world that true courage lies in standing for truth and protecting others even at the cost of one's own life. So Grandma, Gatka is not just a fight with swords. It's the reflection of the same spirit, to be brave, righteous and full of faith. Yes, my dear. When courage walks hand in hand with spirituality, it becomes divine strength.
ਜਿੱਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਗੁਲਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਲਾਵਾਂਗਾ ਸਿਰ ਧਰਦੀ ਬਾਗੀ ਮੂਹੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਦੀ ਕੱਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਾਦੀ ਕੱਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਸੀ ਵੱਡਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤਪਿਆਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੇ ਲਈ ਦਾਦਾ ਹੋਣਾ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਗੇ ਪਕਨਾ ਤੋਂ ਉਸੀ ਨਾਚ ਨਾ ਦੀ ਯਾਰੀ ਇਹ ਬਾਦੀ ਕੱਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਇਹ ਬਾਦੀ ਕੱਲਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮਗਰ ਨੇ ਵਕੀਲੂ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਮਾਸ਼ੂਮ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਇਓ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗੂ ਵਰਦਾ ਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੈਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਝੂਠਾ ਪਾਪੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਗਿਣਤੀ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੇ ਕਾਇਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਟੱਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਬੂਮ ਡਾਲ ਰੇ ਸੰਗ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਰੇ ਅੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਯਾਦ ਮੈਂ ਸੁਕਾਲ ਕੇ ਦਾਦੀਆਂ ਹਟਾਲ ਰੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਹਟਾਲ ਰੇ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰੇ ਸਹਿਤ ਸਮਾਜ ਕੇ ਆਗ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਸਜਾਰੇ ਝੂਲਦੇ ਨਸ਼ਾਰੇ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ नमक लूट ले पर पेश खाना चलाऊं नाच फर्द मैं मनाऊं जो मारते अभिमान के रोम नौबत बजाऊं शाम मोहरा चलाऊं पातशाही न कराऊं तख्त साचे साहिबान के वह नसगारे रे बातें नगारे रे मेरी बूम डाल रे जेबरे बाज के आवाज रे आते प्रसाद रे आते है लाज रे याद में सुकाल के पकड़ हो रहे नगर तीन बंद रहे लू लंगर तंत्र है सारे बुक मार के यार सदा कंद रहे सारा बात रहे झूलते निशान रहे वक्त महाराज के झूठे बीच जाए तक्का बच्चियां बच्चे नाच करारे तला मुसाहदा लुच्चे कारण यारे शंकर सूर में उठे जान दरवारे कनिया कैबरी उठे जान दरवारे कनिया कैबरी थमा पकाती जा थपड़ा अकाल ले फरले सजाते रहे संग महाकाल के हीरिया के संग रहे नाम बड़ा तन रहे खुदे यार साव फर संग है काल के ਦਾਦੀਆਂ ਹਟਾਲ ਰੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਹਟਾਲ ਰੇ ਮੰਗ ਚੱਲ ਰੇ ਸਹਿਤ ਸਮਾਜ ਕੇ ਆਗ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਸਜਾਰੇ ਝੂਲਦੇ ਨਸ਼ਾਰੇ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਜੜਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧਰਮਦਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਨਰਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿ ਜਿੱਤਿਆ ਹੰਕਾਰਾ ਧਰਤੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੌਸਲਾ ਸਭ ਛੋਟੇ ਘਰ ਮਾਰਾ ਐਸੇ ਦੁੰਦ ਕਲੇਸ਼ ਮੇ ਖਪਿਓ ਸਭ ਸੰਸਾਰਾ ਰਾਜੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਸੀਸਾਰਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ ਕੋਲੀ ਪੈ ਕੱਟਣਾ ਹਰਾ ਮੀਣੀਏ ਮੁਸਲੀਏ ਖੜੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਕੀ ਸਵਾ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਤਰੋਂ ਭਾਜਣਾ ਪਾਏ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਰਚੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਨ ਦੇ ਬਨਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੱਡ ਕੇ ਵਿਗਾਰਾ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜਪਦੇ ਪਾਏ ਸੋਨ ਮੇ ਹਾਦਾ From the board to the beyond, presenting chess, a task
where every move